Vážené dámy a pánové, milí bratři a sestry v Kristu, já vás všechny srdečně zdravím. Vítám vás k tomuto vysílání. My mluvíme o spásném plánu našeho Boha z prorockého náhledu, z apoštolského náhledu a z biblického náhledu. O to se v základě za to jedná. Lidé mají své mínění, ale Bůh všecko dopředu mohl říci a určit, tak jak on to ve slově nechal sepsat, a proto se skutečně vztahujeme stále jen na to, co říká svaté písmo. Lidské mínění přicházejí, odcházejí, ale Boží slovo zůstává na věky. Já jsem za to vysílání zodpovědný a chtěl bych některé biblické místa společně číst, hlavně z Evangelia Matouše, 24. kapitoly. Zde náš Pán říká ve verši 25: Aj, hleďte, já jsem vám to všecko předpověděl. Lidé dělají předpovědi počasí, oni předpovídají, jestli to nebo ono se stane. Bůh skutečně od samého počátku času všecko předpověděl a mohl určit, co se stane. Vy víte, velice vážené dámy a pánové, já jsem za to vysílání zodpovědný, mé jméno je bratr Frank, tedy náš Pán říká, aj já jsem vám všecko předpověděl, všecko o konečném čase, všecko o spásné radě Boží, všecko o Izraeli, všecko o vzniku 4. světového království, všecko o tom muži, který celý svět opanuje, toho supermuže, a v něm přirozeně jsou ty věci sjednocené, náboženství, politika, hospodářství, všecko bude sjednoceno a k němu zlíží všechen svět. Vážení přátelé, skutečně jsou jenom dvě jednoty na zemi. To jedno je ta jednota tohoto světa. Náboženství se scházejí dohromady, všecko se sjednocuje, všecko se globalizuje, všecko se centrálně do Říma anebo ze Říma vedeno anebo rozhodováno. Dnes bychom řekli, jsou to ty římské smlouvy, je to římské ústava, je to ta věc, která se Římem v souvislosti je, a to jde zpět na Daniele 2 a na Daniele 7 a na Zjevení kapitola 13 a 17. Totiž, že ta poslední náboženská světová moc, poslední politická světová moc bude rajtovat. Je to popsáno ve Zjevení 17, těch pro všechny pochopitelný obraz. Smilnice rajtuje na šelmě, ta smilnice dobře je slovo, které všichni mohou dobře rozumět. Žena, která je nevěrná a s jinými muži se zabývala, je to cizoložnice, je to smilnice, a Bůh, ten Pán, který smlouvu se svou církví uzavřel, označuje všechny, kteří jsou jemu nevěrní, kteří tuto smlouvu s ním
zruší, kteří duchovní smilstvo s ním dělají, ty on označuje, shodnu to dohromady, jako ta veliká smilnice, která poslední velikou šelmu, totiž poslední světové království, rajtuje. A tak vidíme to náboženské semknutí a vidíme to politické semknutí, ale nyní k věci. Ta církev Ježíše Krista je v tomto světě, ale není z tohoto světa. Náš domov je tam ve výšinách, o kterém náš Pán řekl, Jan 14, od verše 1, já odcházím vám to místo připravit a vrátím se, abych vás vzal k sobě. On řekl, v domě mého otce jsou mnohé příbytky. Tam my náležíme. Ta církev Ježíše Krista není částí toho semknutí v ekumenii, ona není částí semknutí ve Světové radě kostelů, ona není částí semknutí pod Římem. Ta církev Ježíše Krista je nyní volána ven, oddělována, posvěcená, čištěná, aby tak pro to vytržení připravená byla. Na základě svatého písma Efeským kapitola 5, obzvláště verš 26 a 27, je náš Pán a Spasitel při svém příchodu bude mít církev bez posklony a bez úhony. Lidé, kteří s Bohem spojeni jsou. Lidé, kteří Boží milost osobně prožili. Lidé, kteří to odpuštění osobně prožili. To smíření prožili lidé, kteří i to znovu zrození osobně prožili. Ne křesťanské náboženství, nýbrž Kristus v nás, ta naděje slávy. To je veliký rozdíl. Jestliže my do toho křesťanství nahlédneme, potom jsou křesťanské strany a křesťanské odbory, křesťanský sem a křesťanský tam a v základě za to nic o Kristu nebo od Krista tam není k nalezení. Je to jednoduše jenom jednota anebo nějaká organizace. Bratři a sestry, můj úkol to není kritizovat. Já to jenom zmiňuji z vnitřní bolesti, že tak blízko před příchodem Ježíše Krista, našeho Pána, to celé křesťanství vlastní cesty jde a nikdo se nestará o to, co Kristus učil, poručil, co apoštolé potom také učili a přikázali a vykonávali. A to je ten veliký zámutek. Prosím, představte si, já jsem zrovna byl v Nairobi a my jsme tam měli skutečně obrovské shromáždění. Lidé ve velikých masách plynuli dohromady. Bylo řečeno, že 10 000 lidí jsme v závěrečném shromáždění v neděli měli. Jestliže ale pak na to myslím, že jeden z největších letničních bratří tu večeři rozdával, a tak jsem to nebo od 1960 tehdy ve Frankfurtu a nyní v Nairobi ještě neprožil. Ale obě ráze jsem tu večeři Páně
které v mém způsobu náhledu ze strany písma viděno vůbec žádná večeře Páně nebyla. Tento milý Pán ze skutku apoštolu 2, 42, sice přečítal a zde je skutečně psáno a oni se drželi pevně učení apoštolů při společenství, při lámání chleba a v modlitbách. Nyní to přijde. Tam nebylo žádné učení apoštolů slyšet a nebylo nic vidět. Tam nebyl žádný chléb, který by byl nebo mohl být lámán. Tam nebyl žádný kalich, který by mohl být požehnán. Tam nebylo žádné společenství v duchu Božím. Tam byla rambacamba. Já nesoudím, já to jenom říkám z bolesti. Slyšte, naslouchejte prosím dobře, náš Spasitel přeci ten chléb vzal. Ten chléb, který k slavnosti fáze připraven byl, bez kvasu. A v té době slavnosti ten chléb vzal, děkoval, požehnal a potom lámal a těm učedníkům podával. A oni všichni z toho jedli. Potom on vzal ten kalich. V tom kalichu bylo víno. On to víno neproměnil v krev. Neboť na kříži Golgaty tam ne nějaký kalich byl vylit, ve kterém by víno bylo. Nýbrž ten beránek Boží byl ukřižován, jeho bok byl otevřen, ta krev tekla ven. V té krvi byl ten Boží život. A tak náš Pán a Spasitel svou krev a život za nás obětoval. Protože my v tomto těla a krve jsme hřešili, od Boha oddělení a na věky zatracení byli. Tak Pán sám to zatracení na sebe vzal, to zlořečenství na sebe vzal, všecko, co nás ranilo, na sebe vzal. Také i tu smrt my všichni jsme byli smrti posvěcení, ale náš Pán zemřel, aby smrti moc vzal. A on vstal z mrtvých 3. dne a jeho vzkříšení je ta záruka pro naše vzkříšení. A jeho na nebesa vstoupení záruka pro naše na nebesa vstoupení. Bratři a sestry, ale nyní zpět k tomu bodu. Evangelisti, kněži, kazatelé mohou všichni to stejné slovo číst a všichni dělají něco jiného. Jestliže zde černě na bílém čtu, že ti apoštolé v prakřesťanství zůstali v tom, co Kristus jim sám naložil. A potom dokonce ta pracírkev zůstala ne jednou tak a jednou jinak, nýbrž zůstávali statečně v učení apoštolů. A nyní ta veliká otázka, jaká církev na zemi se nalézá dnes v učení těch apoštolů? To je otázka, která je nám musí být jednoduše kladena. Jestliže novozákonní církev s učením 12 apoštol korunovaná byla, zobrazněno ve Zjevení 12,
neboť to je potom ten protiobraz té ženy, která na šelmě rajtuje. Zjevení 17, ale zjevení 12, tam je žena korunovaná korunou 12 hvězd. A všichni vědí, jestliže my hledíme přesně na ten obraz, slunce a měsíc jsou zmíněny tak, jak ten měsíc, ten bere ten svit od slunce, tak ten starý zákon má svůj význam ve světle nového skrze to naplnění. Novozákonní církev stála na základě, který již proroce položili, neboť Bůh všecko skrze proroky předpověděl. A potom založení letničního dne, předtím těch 12 apoštolů povoláno, Matouš 10, oni poučovali, je vyslal a potom to zakládání novozákonní církve. Tedy jsou dvě církve. To jedno je ta církev Ježíše Krista, která skrze krev beránka spasená jest. Božím majetkem učiněná jest pro čas a věčnost. A ta církev Ježíše Krista, ta se samotně vyrovnává podle učení 12 apoštol, neboť to je to učení Ježíše Krista. Ti apoštolé byli Kristem osobně poučení a vyučování a potom náš Pán řekl, jděte do všeho světa a učte všechny národy. Co je to platné člověku a nebo nějakému sboru číst a oni zůstali v učení apoštolů, jestliže se vůbec o to nestarají, co ti apoštole učili, co o božství učili, o křtu, jak tu večeři Páně zachovávali. Tam jsem to prožil, že veliké nádoby, kulaté nádoby s malými skleničkami byly opatřeny, ve kterých byla šťáva a já jsem to prožil, že žádný chléb tam nebyl, který by mohl být láman. Tyto pěkné, tenké, kulaté oplatky byly rozdávány, které doví kde nějaký pekař jí speciálně k tomu účelu zhotovil. Já nesoudím, já se jenom ptám, jestli Bůh má ještě to právo ve své církvi říkat, jak to správné jest, anebo mají všichni to právo dělat, co oni dělat chtějí. Má každý kostel, má každý sbor své vlastní právo, mohou všichni dělat, co chtějí, anebo musí to Boží právo nově zavedeno a na pamětnou za to být za to a v praxi vykonáváno. Žádný kalich nebyl vzat, nejbrž jak řečeno, byly postavené mnohé stříbrné, kulaté nádobičky a v tom stovky nebo tisíce skleniček a potom bylo mluveno o kalichu, ale kalich tam nebyl. Bylo o chlebě mluveno, chléb tam nebyl. A vy si můžete představit, že já jsem se toho nemohl účastnit. Bratři a sestry, přijďme nyní ke skutečné věci, kterou pokaždé musím zdůraznit. Vy to pozorujete na mém hlase. Já káží skutečně
už jenom se stále po cestách ve všem světě, za všech okolností, skoro ve dne i v noci, abych to nádherné slovo Boží, to věčně platící evangelium, tak jak psáno jest u Matouše 24, verš 14, které na svědectví všemu světu má být kázáno, a také Zjevení 14, verš 6, to věčně platící evangelium. Bratři a sestry, prosím, věřte mi, my před Bohem ve vlastních cestách, ve vlastních učeních, ve vlastním činění nemůžeme obstát. Existuje Boží spásný pořádek, existuje Boží sborový pořádek. Bůh všecko v církvi seřadil, a kdo milost při a u Boha nalezá, ten se do tohoto Božího pořádku nechá začlenit, abych to s Pavlem řekl, na základě 1. ke Korinským 12 od verše 12. My jsme skrze jednoho ducha v jedno tělo pokřtění. To tělo Páně nejde do různých směrů. To tělo Páně má hlavu. A ta hlava není žádný kněz, žádný papež, žádný hodnostář. Ježíš Kristus je ta hlava církve. A on vede tu církev nyní, jak po 2000 letech, a všichni, kteří ku tělu Ježíše Krista náleží, ti se pod tu hlavu podřídí. Přijďme k tomu důležitému bodu. Ten příchod Ježíše Krista je skutečně blízko. Ty znamení času mluví zřetelnou řeč. My nemůžeme jenom říci, kdo má ucho k slyšení, ten slyš, co ten duch těm církvím říká. Nýbrž, tak jak náš Pán u Matouše 24, verš 25 řekl, já jsem vám to všecko předpověděl o válkách, o zemětřeseních, o záplavách. A buďme poctiví. V takové krátkosti přichází jeden hurikán po druhém, jedna katastrofa po druhé. Denně slyšíme o mrtvých, o teroru. Ten pokoj je ze země vzat. A náš Pán přeci říká zřetelně, když vidíte, že se to všecko děje, co jsem já vám předpověděl, potom pozdvihněte vaše hlavy vzhůru, protože se vaše spasení blíží. Vážení přátelé, bratři a sestry, já vám říkám pravdu. My žijeme na konci konečného času. My žijeme uprostřed toho, co Pán ve svém slově předpověděl. A to prorocké slovo nám svítí jako jasné světlo v temném místě. Je to ta orientace, kterou máme, kterou potřebujeme. My nejdeme od kazatele ke kazateli, od TV evangelistovi ku TV evangelistovi. My jdeme k Bohu, k jeho slovu. Lidé dávají různé odpovědi. Bůh dává vždy tu stejnou odpověď. A potom slyšíme Pavla, jak píše, jak říká, přirozený člověk nevnímá ty věci, které od Ducha Božího přicházejí. Bratři a sestry, my všichni potřebujeme to vylití Ducha Svatého, to naplnění Duchem Svatým, abychom tak ten přístup k tomu božímu duchovnímu úseku
vůbec získali. Abychom s Bohem ve spojení byli. Ne s rozumem, nýbrž skrze zjevení Ducha Svatého. Neboť všecko je na zjevení založeno, které nám od Boha darováno je. Náš Pán říká ještě dnes, maso a krev ti toto nezjevili, nýbrž můj Otec, který v nebi je. Bratři a sestry, přeji vám Boží požehnání. Já jsem Pán ten slib dal před 44 lety, že já bych chtěl tak kázat, aby všichni, kteří to slovo Boží z mých úst slyšeli, tu možnost měli být spaseni a do slávy vejít. Nechtěl bych nikomu polštář pod hlavu klást, nýbrž probudit, aby skutečné probuzení mohlo vypuknout, to poslední probuzení skrze Ducha Božího způsobeno mezi těmi, kteří by chtěli být připraveni při příchodu Ježíše Krista, našeho ženicha, o kterém je psáno u Matouše 25. Aj ten ženich přichází a ve zjevení, kdo to slyší, ten řekni přijď. Bůh, ten Pán, vám požehnej a buď s vámi. Těšil bych se, když bych o vás slyšel. Buďte požehnáni v Ježíšově svaté jménu. Amen.